Plus. I am your host Zulfa. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka, show yetu ya morning tea show. Leo ikiwa ni Madaraka Day. Leo ikiwa ni Madaraka Day, tunawakaribisha sie. Ilianza jana inaisha leo. Si ndio? Na kungoja. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu wa 2025, ikiwa ni on a very beautiful Monday morning. All right, good morning Kenyans. This is Kenya News Alert TV. Karibuni sana, asanteni sana kwa kusubiri na mkae nasi hadi tamati. My name is Tilda. Join us and let's continue with the show. Okay, so nitawaombeni tuende kwenye gazeti la leo, na pale kwenye screen yenu natumai mna namba, na hiyo namba haijawekwa pale bure. Hiyo namba imewekwa sababu yetu si kuweza kuzungumza with each other, so please do use that number to communicate with us. Yes. And would you please go to Taifa Leo? Okay, pale kwenye Taifa Leo kuna mbwembwe za tawala Madaraka Day huko Kilifi. Aisha Jumwa akikanywa asitatize Mung'aro. Okay. Maraga akemea kukamatwa kwa Rose Njeri aliyebuni tovuti ya kupinga mswada wa fedha. Pia pale kuna Ruto, serikali yangu ni kazi bila break na kazi yenyewe itanipa Tutam. Tutaanza na mbwembwe. Pale kwa mbwembwe ambazo zimetawala Madaraka Day hapo hivi. Wito wa amani, ushirikiano na utulivu wa kisiasa Jumapili ulitanda maeneo mbalimbali, huku baadhi ya magavana wakisusia sherehe za vijana wakizua vurugu wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya Madaraka Day. Sherehe za kitaifa ziliandaliwa uga wa Raila Odinga, kaunti ya Homa Bay, huku kaunti mbalimbali zikiandaa Madaraka Day maeneo yao. Matukio mseto yakishuhudiwa. Katika kaunti ya Kisii, baadhi ya vijana walitatiza kwa muda usomaji wa hotuba ya Rais William Ruto kwenye uwanja wa Gusii. Sherehe hizo zilijaa mbwembwe na madoido tangu zilipoanza, lakini ilipotimia zamu ya kamishna wa kaunti ya Kisii Joseph Kibet kuisoma hotuba ya rais, vijana hao walianza kupiga kelele na kumzomea. Vijana hao walikuwa wameketi katika jukwaa la G6 ambalo ni maarufu sana kwa visa vya uhuni ugani humo. Wakirukaruka na kurusha chupa za maji hewani, vijana hao walitoa kauli za Ruto must go, Ruto lazima aende, huku wengine wakitoa kibwagizo cha one term, muhula mmoja. Gavana wa Kisii Simba Arati alipoona kelele hizo zinakolea, aliingilia kati na kuuliza vijana hao wamruhusu
kamishna akamilishe usomaji wa hotuba ndefu ya rais. Tafadhali vijana, ruhusuni kamishna wa kaunti atamatishe kusoma hotuba ya rais, akasema Bwana Arati, huku vijana hao wakionekana kutotetereka na kuendelea na kelele zao. Katika kaunti ya Trans Nzoia, Governor George Natembeya alisusia sherehe hizo katika shule ya msingi ya Bidii, huku waziri wa afya wa kaunti Sam Ojwang akiongoza sherehe hizo, ambapo kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia George Oyagi pia alikuwepo. Kwenye kaunti ya Kilifi, viongozi walitumia sherehe zilizoandaliwa eneo bunge la Kazi kuwakashifu wapinzani wa gavana Gideon Mung'aro ambao wameanza kampeni za mapema. Fanyeni kazi na gavana kwa sasa, kisha 2027 ikifika mchape siasa badala ya kuwagawanya watu wetu, akasema mbunge wa Kaloleni Paul Katana kwenye hafla hiyo. Kauli hiyo alionekana kumlenga aliyekuwa waziri wa jinsia Aisha Jumwa, ambaye analenga ugavana mnamo mwaka 2027 na ni mpinzani mkuu wa Bwana Mung'aro. Kwenye kaunti ya Lamu, Governor Isa Timami aliwaomba vijana wamheshimu Rais Ruto. Alikuwa akihutubu shule ya msingi ya Hindi Lamu Magharibi, ambapo pia alishutumu upinzani ukiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kueneza siasa za mgawanyiko. Vijana wana haki ya kukosoa serikali, lakini wafanye hivyo kwa kutumia hekima na heshima, wakifuata sheria, akasema Bwana Timami. Jina la mtu. Wewe imeandikwa hapo. Timami. Yeah. Aish. Kamishna wa kaunti ya Lamu Wesley Koech alitaja umuhimu wa ushirikiano kati ya shikadau wote kuhakikisha usalama eneo hilo. You were saying something? I wanted to tell you that Timami is a man's name and Chimami is a madam's name in the Giriama people. Oh. But okay, as we discussed that, yeah. Aisha Mwajum is one of the controversial ladies we have in Kenya. She's ndo mkubwa wa gender equality, si ndio? And for Timami kusema ya kwamba tukimkosoa rais tumkosoe kwa hekima na heshima, basi rais naye anafanya hivyo, sababu we keep on saying that respect is two-way. It is a two-way traffic. Hamna venye itakuwa directed side moja, of which hatutaki matusi atoka huko, wengine atoka huko, because we never solve anything. Yeah. And yeah, that is me. What are you saying? Yani, where the country is right now, upinzani ndio sasa hata ueleweki, sijui ni nani upinzani ni nani si upinzani, because there are just now a lot of people who are coming and saying that they are upinzani na kumkashifu nani anaitwaje president anaitwa Ruto, William Samoei Ruto, kwa heshima na hekima. Unajua angekuwa pia na yeye anajirespect, afuatani ama afuatishani na watu wengine na upinzani mdomo, hapo ndipo heshima yake ingeanzia. Mwenyewe kwanza akajiheshimu pale,
anaposimama kuongelesha raia ama Kenyans ama kuongelesha the public, anajirespect. He have to just stand, talk to the people what he's supposed to talk and tell the people what will go on, what's going on, but leave alone the upinzani people. Ngoje the right time. You know, you can't tell us to wait for the right time, and yet you yourself, you're not waiting for the right time. Ni kama unaniambia saa hizi ambi niende nikule lunch, na saa hii nafaa nikuwe nakula breakfast. Yeye anapenda, yeye si anakula breakfast. Sasa mbona mimi niende nikule lunch? Sinafaa tukule what breakfast? If you are telling me to do something, make sure you are doing it because I want to follow kwako. What tunasemaje? What tunasema, he's our leader still. He's our person. Is that person that tumeweka pale ndio tunatazama. So akiswipe kidogo, Kenya pia na ina swipe because he's the one who is there, and he's the one that we have to ask questions. Why is this happening? Or what is this? What are we seeing? He's the one to explain to us and answer questions that we are asking or that Kenyans are asking. Yeah? And to make sure that the country is at peace, the country is okay. Yeah? Sia wengine wanatokea huko wanatuambia mheshimu na mhekimu sijui whatever. It has to start with the president. Yeah. Haya. Tuendelee tuone kwa Maraga. Maraga kwa siasa wa nini? Awanga ni CJ. Chief Justice. Haya, Maraga anasema hivi. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ameshtumu serikali kufuatia kukamatwa kwa mwanaharakati Rose Njeri, akisema hatua hiyo inaboronga umuhimu wa Madaraka Day. Kwenye taarifa iliyoitoa Jumapili asubuhi Juni tarehe 1 mwaka 2025, Bwana Maraga alisema kukamatwa kwa Njeri saa chache kabla maadhimisho ya siku ambayo Kenya ilipata uhuru wa kujitawala kidemokrasia na dharau kwa moyo wa siku hii. Bi Rose Njeri ndiye wa hivi punde kutekwa nyara kwa madai ya kuvumbua jukwaa la kudijitali ama kidijitali, sio kujidijitali. Oh God. Jukwaa la kidijitali la kuwawezesha rais kutoa maoni yao kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025. Hii ni kinyume kabisa na moyo wa Madaraka Day, Bwana Maraga akasema. Njeri ambaye pia ni mtaalamu wa utengenezaji wa programu za kidijitali aliripotiwa kukamatwa Ijumaa alasiri katika mtaa wa South B, Nairobi, na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Pangani ambako anazuiliwa. Jukwaa lake la kimtandao kwa jina Civic Email kiliwezesha raia kutuma kwa urahisi pingamizi zao kwa wabunge kuhusu mapendekezo tata yaliyomo kwenye mswada wa fedha wa 2025. Kuzuiliwa kwake bila kufunguliwa mashtaka au kupewa dhamana kumepigwa vikali na makundi ya kijamii, waharakati wa kutetea hadi za kidijitali na makundi ya vijana kote nchini. Kwenye taarifa yake, Bwana Maraga alilalamika mwenendo wa serikali kuwanyima vijana uhuru wa kujieleza, akisema kitendo hicho kinahujumu juhudi za kukuza utawala wa kidemokrasia nchini. Vijana hawana cha kusherehekea katika Madaraka Day ya mwaka huu,
akaeleza. Ukosefu wa ajira ungali kero kubwa nchini, nafasi za watu kujitafutia pato zinapungua, huku wanasiasa matajiri wakiishi kwa utajiri kupindukia. Inakera kwamba idadi kubwa ya vijana wanaishi kwa uchochole, akasema Bwana Maraga. Huku sherehe za kitaifa za Madaraka Day zikiadhimishwa katika uwanja wa Raila Odinga mjini Homa Bay, jaji huyo mkuu mstaafu alihimiza serikali kuendeleza maadili ya haki na uhuru. Taifa linahitaji kufufua moyo halisi ya madaraka, akaeleza, huku akishauri wa Kenya kutumia mwezi huu wa Juni kuwakumbuka zaidi ya vijana 60 waliokufa mwaka jana wakati wa maandamano ya Gen Z. Huu ni mwezi ambapo Wakenya wote wanapaswa kuwaenzi na kusimama na wale waliojeruhiwa na kutekwa nyara, na kuziliwaze familia za wale waliopoteza wapendwa wao kutokana na ukatili wa polisi, akasema. This is so amazing to this man who knows what Kenyans should be celebrating on this a certain month of June. Actually, this what not does Madaraka Day mean? Si ndio siku watu walipata nini? Uhuru ama? Yeah. And people are being arrested. Watu hawashiriki, like Gen Zs are no longer happy. This is the time that Gen Zs should be celebrating or mourning those people who died, the Gen Zs who died in the last year. There were so many who died. Even they're more than 60. They're not 60, they're more than 60. Yeah. We should now sasa sisi hiyo ni time yetu ya kuomboleza, because they died because of the country. They did not just die because they were going to do something else or they were enjoying themselves. No, they were these people were demonstrating because of the country, because of some things that are going on in the country. Like right now, I'm sure enough, like kutakuwa tuna maandamano ya watu, and reject finance bill actually is there in white 2025, and these people, and that means peace. If you see, last time ilikuwa black means for the African, for the people. Now ni white is peace. Hakuna vurugu, hakuna vita, hakuna anything. That is peace. Lakini let me shock you, you'll just see police there, outside there, shooting, tear gassing them. Umesema wewe uvae tu nini yako, unabeba tu simu, chupa ya maji na bendera ya Kenya. That's all. Kuna mali umeambiwa ubebe mawe? Kuna mali umeambiwa ubebe tear gas? Kuna mali umeambiwa ubebe bunduki? Nowhere. Your water bottle and your phone. Ukiwa na kamera pia, beba kamera. Hiyo ndio kazi inaenda kufanyika hapo. But you will see serikali naonanga sijui is like, and we are occupying everywhere. Hapo tuna occupy kila mahali. Okay? So this month is for the, let me just say now, it's for the Gen Zs. Because like Gen Zs, yeah, this month marks this month, when we go back last year, this is the month that we lost so many Gen Zs. Huu ndo mwezi ambao bado walikuwa reject finance bill last year. Now they lost. So this is a very tense, I'm going to say this is a very tense month, and very somber or sober. That word. So month, because hapa ndo tunakumbuka kina Eric, kila mtu ambaye alikufa. You know, it is a month where things are tense, and now we are still rejecting finance bill this year. It is being rejected. And so basically tunapata madaraka, lakini watu hawana madaraka. Unasema ni madaraka, ilhali kuna watu ambao wameweza kushikwa wakaekwa gerezani sababu ya kupractice madaraka. That is hypocrisy.
Like right now, Gen Zs, we have no free speeches outside here. We have no freedom, actually. So what is If you madaraka? if you just talk about something, you are being arrested. Yeah. Alafu upelekwe kotini. Sasa wanakufunga alafu aya mnanifungia, mmenishika because nimeandika hiyo maneno. Unajua, by the way, like right now jinsi wa korada nakwambia wanashika kila mahali. Mimi hata sijui hiyo finance bill imeandikiwa wapi. Kitu yenye nimeona tu hapo yenye imenisumbua kini ni ile ati KCSE sijui na JCE hizo mitihani za national hizo hazitakuwa zinafanywa because of the budget. You know what does that actually mean? Sasa serikali na budget, sisi hiyo inatuhusu nini? Sisi tunataka kuona mitihani. Sisi hataki kujua mambo ya budget because tunatoa tax. Sasa mkianza kutuambia sijui whatever, my friends, you just make us get tired of this country again. And we don't want to get tired. We don't. What we want, guys, we are praying to God actually every time. This month is for the Gen Zs to celebrate their Madaraka Day, because a lot of Gen Zs lost their lives because of rejecting finance bill of 2024, and now they wanna. So basically, people are tense. And now they wanna reject the 2025 finance bill. Okay, and then mtu akikuja akitoa shughuli kama hiyo anakuwa arrested. So tell me, this one is just the beginning. Hiyo ilikuwa hint ya kuleta kitu that's finance bill. We are rejecting finance bill. Alafu ameandika zile vitu ambazo zimetajwa huko venye zinaenda kupanda, venye vitu zinapanda. Actually, it's not the only one. There's so many a lot, but because it's the one who is backed. You know, these people are marking one person. Ndio washike huyo mtu ndio wengine tuogope. Lakini actually we never fear. Fear is something that we said tutakuwa tunaiacha like miles away. Wasikia ukiambiwa aibu nilitupa kwenye mti, ikaanguka na mti kwenye bahari na ikaenda ikienda. Ni hivyo sasa. Hatuna aibu tena. If is rejecting. Because hatuwezi sema mwezi kuja msimame mbele yetu every day. You are telling us maisha inaenda kuwa vizuri, kila mtu maisha itakuwa affordable, maisha ya watu itakuwa sawa, kazi watu watapanda. And then actually kidogo vitu ndio hizo zimepanda. Sasa maisha inakuwa mzuri ama maisha ndio inaendelea kuwa ngumu zaidi? I always tell you like you guys, you always say is like mimi nachukia Ruto ama sijui whatever. Sichukii Ruto, but kuna vitu sometimes kama unaona vitu, ambia tu watu vitu zinapanda. Sawa? Vitu zinapanda, maisha yanapanda. Na upe watu mpaka na the reason why maisha inapanda. Uwezi kuwa unapandisha vitu every year and then bado tuko na madeni imejaa nje, my friend. Unajua hata ungekuwa unapandisha vitu hapo and then unaenda unalipa deni, yani vitu zingine za huko nje zinasimama, tunabaki yani tuko sawa, sisi tuko free. Actually tunanunua tu hizo vitu, hata complain vitu zimepanda because tunajua hiyo pesa tunatoa inafanya nini? Inafanya kazi huko. Inatumika, hatuna deni. Like right now by the way inafaa tukwe tumerest. Hatuna deni. Lakini sasa tuko na deni kubwa. Zingine zinaongezwa, vitu ndio hizo bado zinapanda. Where is the money going? And then you come and tell us again watu watafanya mitihani. Watarudia aje darasa wamesoma? Yes, wasipofanya mtihani wanarudia darasa wamesoma. Alafu form 4 wanarudia. Wow. Hao wengine wa junior secondary watarudia. Why? Hao wa class 4 watarudia, wa class 6 watarudia. Okay, like nini kwani si kuprint tu? Hawana do. Do ya kuprint ndo hakuna? Hawana do ya hizo mitihani. Aje. I don't understand. Kwani mitihani inatoka wapi? I don't know. Si Nairobi, mitihani zinatoka Nairobi. Na hakuna hawezi print huko. I don't know what's wrong with them. The budget of the serikali sijui imedu aje, sijui budget yao imedu aje. Niliona X jana. Kama siwe nilikuwa naambia, naona hapa ati watu hawatafanya mitihani. Just a moment. Like people are not going to do their national examinations because what? They'll be forced to do what? To remain in their classes.
Wanasemanga kurudia. Repeat. Kurepeat. This is real news or just fake news? Cause but really, ngoja nipange nywele vizuri ni kuangalia. You know, yeah. I think it is so hypocritical, yeah, of as you have said, kama umesema pale ya kwamba you are celebrating freedom that we do not have. There's someone that has been arrested because of practicing the freedom that you're celebrating. And you say your people are free. Hebu just malizia magazeti. Malizia tuingie. Sasa unajua Madaraka Day ni kama imebaki tu ya hawa politician. For a certain class, kuna wale ambao wana celebrate Madaraka. Kama huyu ni Maraga. Huyu ni Maraga, sawa? Amesimama akasema Madaraka Day haiko kwa Gen Zs anymore. Ao wanamon. But is giving them this month. They should celebrate their Madaraka. Aki walai. Hii mwezi yote nafaa tu tukuwe tuna celebrate Madaraka. Si ati inaisha leo. My people, it can't just isha leo hivyo. You should celebrate your Madaraka because this is the pride month. Yeah, yani watu wengi walikufa because of this country. Vijana. Just imagine. Hata inafaa wasai wakuwa wameshika picha zao na bendera. Wako huku nje. No going to work. No working anymore. Now ni bendera na mapicha za watu na t-shirt za white. We are celebrating Madaraka Day. Aya, acha tumalizie magazeti na hapa kwa Rais William Ruto. Serikali yangu ni kazi bila breki, na kazi yenyewe itanipa Tutam. Kwambia watu wako na confidence huku nje. Sijui zinatoka wapi. Rais William Ruto ametetea rekodi ya serikali yake akitaja mipango kadhaa ya maendeleo inayotekelezwa kwa nia ya kuimarisha maisha wa Kenya. Maisha gani yanaimarisha walai? Akiongea Jumapili alipoongoza makala ya 62 ya sherehe za Madaraka Day katika kaunti ya Homa Bay, Dr. Ruto alisema kuwa ufanisi katika utekelezaji wa mipango hiyo ya maendeleo ni ithibati kuwa sera yake ya kuchochea maendeleo kuanzia mashinani, better bottom up, inafanya kazi jinsi ilivyokusudiwa. Kiongozi wa taifa aliweka wazi mafanikio ya serikali yake katika sekta ya afya. Hata sijaribu kuongea mahali kwa afya. Kilimo, elimu, biashara, uchumi wa majini miongoni mwa nyingine. Aliyosema umechangia kuimarisha maisha ya raia. Maisha gani yako sawa? Which maisha? Is health okay? Is kilimo okay? Is education okay? Kama sawa ni vitu alafu hata ameimarisha. Ni nini ameimarisha? Ama ni mifuko zake ameimarisha? The pockets. Sioni. Mi sioni. Ama ni zile nyumba anasema ndio anasema ameimarisha. Leo sera ya maendeleo ya beta sio kauli mbiu tu, bali ni halisi kwa sababu inabadilisha maisha ya Wakenya kote nchini siku baada ya siku. Ikiwa haukuelewa,
maana ya bottom up. Sasa unaelewa kwa sababu unaona matunda yake maishani mwako. Mimi sioni wala jua hata sielewi. But then, you know, I've never really understood, as in according to them, I've never really, and I'm not trying to say this just because, but honestly, and if there's someone out here who can really tell me, I've never really understood bottom up ni nini. Bottom up unajua nini amuelewi. Unaona kitu anafanya sahi ndio bottom up. Yaani maisha yanatoka chini, yaani vitu zitatoka chini zikipanda juu, na hiyo ndio inafanyika. People never understood what's bottom up actually. Maisha yani yatatoka chini yakipanda juu. Si eti maisha yatakuwa sawa. Yanatoka chini yakienda juu. Na hiyo ndio ina happen. Kila kitu inapanda. Yani we have no peace like right now we have no peace of mind. Everything is going from down to up. Kama unga ilikuwa 100 inapanda tu 200 150. Sasa akikudanganya ameteremsha na shilingi ngapi, ameteremsha na shilingi ngapi, hiyo ni uongo. Bottom up is things. Vitu zinaenda. Vitu zina kushoot. Utaniambia ni kwa nini mnafanya maandamano. Aya, kama ikiwa ukuelewa maana ya bottom up, sasa unaelewa kwa sababu unaona matunda yake maishani mwako. Rais Ruto akaeleza kwenye hotuba yake katika uwanja wa Raila Odinga mjini Homa Bay. Kiongozi wa taifa alisema kuwa kutokana na sera bora za kiuchumi zilizotekelezwa na serikali yake tangu Septemba tarehe 13 mwaka 2022, kiwango cha mfuko wa bei kimeshuka. Mfuko wa bei kimeshuka pakubwa kufikia Mei 2025. Pia Rais Ruto alisema thamani ya shilingi ya Kenya imeimarika kutoka dola ngapi? Dola 162 Amerika mnamo Oktoba mwaka 2022 hadi pesa shilingi ngapi? 129 from 162 to 129 wakati huu. Hali ambayo imepunguza gharama ya uzalishaji na uendeshaji. Nakuwa mjaluo. Biashara. Rais Ruto alisema kuwa baada ya serikali yake kuanzisha mpango wa utoaji mbolea kwa bei nafuu, gharama ya mawe, hiyo ni mawe si mbolea, gharama ya uzalishaji katika sekta ya kilimo imepungua kwa kima cha 50%, na matokeo yake ni ongezeko la uzalishaji wa mahindi, majani chai na kahawa, hali ambayo imewaongezea wakulima wetu faida ya kuchangia azma yetu ya kujitosheleza kwa chakula, akasema. Kiongozi wa taifa pia alitaja mageuzi ambayo serikali yake imetekeleza katika sekta ya maziwa yaliwezesha wakulima kulipwa shilingi 50 kwa lita moja ya maziwa. Kabla ya hapo wakulima wetu walikuwa wakilipwa shilingi 85 kwa lita ya maziwa. Waliokuwa wakiwasilisha kwa kampuni za maziwa, akasema William Ruto. Ni daktari, alikuwa daktari. Rais pia alitumia fursa hiyo kutetea sera yake ya ukodishaji wa kampuni 4 za kutengeneza sukari. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa wakulima na wafanyakazi wanalipwa kwa wakati na pia uzalishaji wa sukari kwa wingi. Kampuni hizi zilikuwa mizigo kwa serikali kuna hazikuwa zikizalisha sukari ipasavyo. Hali hiyo itabadilika sasa, Daktari Ruto akaeleza.
Kampuni zilizokodeshwa kwa wawekezaji wa binafsi ni pamoja na Nzoia iliyokuwa Bungoma, Soini, Migori na kampuni za Chemelil na Muhoroni zilizokuwa kaunti ya Kisumu. Rais Ruto pia aliangazia ufanisi wa mpango wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu AHP, akitaja kukamilisha na kupokezwa kwa nyumba hizo katika kaunti za Nairobi na Homa Bay. Juzi ilikuwa furaha yangu kupokeza jumla ya nyumba 1,180 kwa wakazi wa Mkuru, Nairobi na nyumba nyingine hapa Homa Bay na Kisumu. Siku zijazo nitapokezana nyumba nyingine katika kaunti ya Nakuru, Migori, Kakamega, Vihiga, Nandi na Nanyuki. Akasema huku akieleza furaha yake kuona familia zinazoishi katika mitaa duni zikiisha katika nyumba bora. Rais Ruto pia alitangaza kuwa serikali itawasilisha bungeni mswada wa mageuzi ya sheria ili kuwezesha wanaochangia ushuru wa nyumba kupata mikopo ya hadi milioni 5 ili kuweza kununua nyumba hizo. Mikopo kama hii ya gharama nafuu itawawezesha watu wengi kununua nyumba hizo za gharama nafuu kote nchini, Rais Ruto akaeleza. Kuhusu mpango wa afya kwa wote UHC, Rais Ruto alisema kuwa changamoto ambazo zilikuwa zikikumba utendakazi wa mamlaka ya bima ya afya ya kijamii SHA. Sipendi kusikia hiyo kitu. Sipendi. So basically that is our main topic, yeah? Na nishamtumia bwana producer hiyo video tuweze kusikiza speech yake. Alafu after kusikiza speech yake now we can really discuss it. Si ndio? Tusikie hiyo hotuba ambayo ya maneno ambayo alikuwa anazungumza hapo jana akiwa pale Homa Bay. Okay. Believe as a people, because without it we lose all the opportunities that come with Madaraka. We all know that Kenya is not short of imaginative strategies and bold visions. In fact, so good are some of our plans that other countries have successfully implemented them and achieved impressive progress. Our biggest problem has always been one of implementation and execution. The faith to believe in our plans for change, the courage to execute, and the patience and focus to get it done. Some do not believe that we deserve the good that comes with positive change. Others think we are too poor or even in the wrong part of the world. Yet still, others do not want to see changes that benefit ordinary people or make life better for everyone. Today, ladies and gentlemen, I want to persuade the doubters that no one else is going to bring change except us, and that the only way to build the Kenya we want is by embracing change, however uncomfortable it may seem at first, and that we must possess the self-belief individually and collectively to approach our tasks boldly, confidently, and with determination in order to deliver new, more and better, sooner rather than later. Ladies and gentlemen, over 2.5 years ago, we embarked on an ambitious journey of national renewal powered by the bottom-up economic transformation agenda and rooted in the will and sovereign consent of the people of Kenya. Bottom-up is not just a mere slogan. Today, it is a lived reality for millions of Kenyans, transforming lives and reshaping destinies across the country day by day. This agenda is the expression of a deeper yearning among Kenyans to take control
of their own faith and break free from a long history of hopelessness, dependence, and exclusion. This renewal of our commitment to deliver on the fundamental mandate of Madaraka is inspired by the enduring spirit of self-determination through which we vowed to give ourselves not only what was denied us during colonialism, but also what every citizen and every human being deserves. That is liberty, dignity, security, and opportunity. Madaraka affirms our collective faith, shared across generations of Kenyan patriots, that through hard work, innovation, and resilience, our farmers, traders, young people, workers, and professionals will rise to the occasion. With the strength of our imagination and effort, we can and must transform this nation with the imagination of our own minds and the work of our own hands. I speak to you today with a deep conviction that our country is firmly on the path to stability and progress. We have weathered turbulent times, navigated serious challenges, and through courage, policy decisions pursued with resolve, we have not only stabilized our economy, but also charted a clear course to long-term prosperity. Since August 2022, Kenya has recorded an average annual growth of an average of 5%, outperforming the global average of 3.3% and the regional average of 3.8%. Just last month, the International Monetary Fund projected our GDP to reach US dollars 132 billion. That is 17 trillion Kenya shillings, making us the largest economy in our region and the 6th largest economy in our continent. At the same time, inflation has declined sharply from 9.6% in October 2022 to 3.8% in May this year, well below our target of 5% and bringing welcome relief to households and businesses. This reflects the strength of our economic fundamentals and the impact of our bold reforms. During the same period, the shilling appreciated by nearly 20% against the US dollar, from Kenya shillings 162 to Kenya shillings 129, making it one of the best performing currencies in the world. The central bank rate has decreased from 13 to 10%, lowering the cost of borrowing and spurring private sector activity. Additionally, our foreign exchange reserves now stand at US dollars 10 billion, extending our import cover from 2.5 to 4 months. Ladies and gentlemen, the affordable housing program stands as a powerful symbol of the socio-economic transformation underway across Kenya. Last week, I had the privilege of handing over keys to the first 1,080 social housing units in the new Mukuru estate in Nairobi. As I said then, while it was a life-changing moment for the new homeowners, it was equally one of the most profound and consequential days in my political career to witness how a deliberate government policy can uplift lives, restore dignity, and offer hope to communities that have long lived on the margins of our society. Vulnerable, forgotten, and neglected. It also marked a proud milestone for Kenya and demonstrated that ambitious national programs can be successfully implemented to deliver tangible benefits to ordinary citizens and fundamentally reshape our understanding of meaningful change. To see families move from the hardship of overcrowded slums
to the relative comfort of permanent homes, complete with electricity, running water, and clean cooking gas, was a powerful reminder of what pro-people policies can deliver and the great things we can achieve together when we focus our thoughts and energy on possibilities and action rather than obstacles and doubt. A little over 2 years ago, many were skeptical when we said that ordinary Kenyans can begin owning homes through a rent-to-own model using the same amount they pay in rent. Today, that bold promise is being fulfilled. We saw the joy of Cherusha Mudhoni, a mother of 3, grandmother of 4, and second-hand clothes trader from Mukuru kwa Ruben as she stepped into her new home. Here in Homa Bay County, the county of limitless opportunities, just 2 days ago, I had the pleasure of handing over keys to the first occupants of 110 affordable housing units at Yangu housing estate right here in Homa Bay. Among the new proud homeowners, some of whom are with us here today, were Kennedy Otieno Odede, a border writer, Helen Atieno Osala, a mama samaki at the new modern fish market here in Homa Bay, Geoffrey Othiambo Nyasuda, a Jua Kali fabricator, and Vincent Ocheng Onyango, a security guard. The journeys of new homeowners like Cherusha Mudhoni in Mukuru, Kennedy Odede here in Homa Bay, and thousands of others across the country, from the dehumanizing squalor of informal settlements to the security and pride of permanent homes, stand as a powerful testament to the transformative promise of bottom-up empowerment. They prove that with vision and resolve, courage and conviction, we can lift even the most forgotten among us into lives of dignity, hope, and limitless possibility. Ladies and gentlemen, if you didn't understand what we meant by bottom-up, now you do. If you didn't believe, now you believe. And if you thought it was a fantasy, as contributors to the housing levy, you are now witnessing and making history that will be remembered for generations to come in the history of Kenya. We are firmly on course to delivering 150,000 housing units under the Affordable Housing Program, which have been under construction since September 2022, with 11,000 units already available for occupation. Very soon, I shall be handing over keys to new homeowners in Bahati, in Nakuru, in Elbakon, in Nakuru, in Mabera, in Kuria West, in Mgwen, in Nandi, in Milimani, in Kakamega, and also in Vihiga counties, Nanyuki, and many others across the country. The bottom-up transformation is reaching every corner of Kenya, leaving no one behind. Beyond providing dignified shelter, this transformative program is driving job creation, having already generated over 250,000 jobs. It is nothing short of a nation-building revolution, uplifting lives, growing businesses, and redefining the future of work and urban living in Kenya. Fellow Kenyans, in recognition and appreciation of the sacrifice made by patriotic Kenyans through their contributions to the housing levy, I am pleased to announce today that we shall be proposing to Parliament a reform to the law that will allow any contributor to access an affordable home loan of up to 5 million shillings at a single-digit interest rate, applicable towards any housing unit in the market. This facility will also enable contributors to offset existing mortgages, offering greater flexibility in their housing journey and allowing many to significantly ease
their home financing costs. These reforms will ensure that every shilling contributed to the housing levy works for the contributor, whether through access to affordable housing, home loans, or mortgage relief. Ladies and gentlemen, word is beginning to get out throughout the nation that SHA is working, by which citizens mean that the transition challenges and teething problems are now behind us, and universal health coverage is now serving Kenyans and leaving no one behind. Since the rollout of Taifa Care in October 2024, 23 million Kenyans have so far registered with the Social Health Authority, a resounding vote of confidence in our reformed healthcare model. We are now recording an average of 50,000 new registrations every day, a clear testament to the fact that Kenyans have embraced a system designed to guarantee access to quality, affordable, and dignified healthcare for all of us. In just 8 months, SHA has disbursed Kenya shillings 43 billion in claims to facilities, with 4.5 million Kenyans having received treatment fully covered by SHA since its inception. For the first time in Kenya's history, under SHA, citizens can access free emergency services in all facilities funded by the government through the Emergency Critical and Chronic Illness Fund. This groundbreaking reform is eliminating the burden of mandatory deposits demanded by hospitals, especially during emergencies. To sustain this momentum, the government has allocated sufficient resources to fully fund primary healthcare services. Every registered Kenyan can now access care in public and SHA-contracted facilities at no cost. Taifa Care is universal in both word and deed. These healthcare services deliver transformation goes beyond the magnitude of numbers or of new beneficiaries to real impact on citizens. SHA is settling payments promptly, ensuring that no Kenyan is turned away due to lack of funds. Additionally, to expand access to comprehensive inpatient care, the Social Health Authority is prioritizing the enrollment of all Kenyans with a particular focus on those in the informal sector, many of whom were previously excluded under the now defunct National Health Insurance Fund. Although informal households account for approximately 80% of the population, they have historically faced significant barriers to access health insurance. So far, 1.7 million informal sector households have successfully enrolled and paid for social health insurance, a record achievement representing the highest number of informal sector enrollment in a single year in the history of Kenya. To address persistent challenges such as irregular premiums and other contributions among informal sector workers, we are introducing an innovative and inclusive payment solution called Lipa Sha Pole Pole, or Lipa Sha Mos Mos. This initiative enables Kenyans to remit their annual SHA contributions through flexible, manageable installments, whether monthly, weekly, or even daily, based on their financial ability. It ensures families maintain continuous health coverage without financial strain, while simultaneously promoting the sustainability of the health insurance fund. Lipa Sha Pole Pole has been made possible through a strategic partnership between the Ministry of Health, the Ministry of Cooperatives and MSMEs, mobile network operators, and financial institutions through the Hustler Fund. The system is simple and accessible to citizens. Citizens can dial *147# and follow the prompts
to enroll and begin their contributions immediately. In addition to enhancing access to health insurance, we have prioritized the availability of essential medical equipment in public health facilities. Moving away from the previous managed equipment services model, which placed maintenance and service delivery responsibilities solely on county governments. We have adopted a more efficient approach under the National Equipment Supply Program. Under this new model, the national government, working in collaboration with county governments, engages directly with equipment manufacturers and suppliers to deploy critical medical equipment based on county-specific needs. Payments are made on a fee-for-service basis aligned with the gazetted SHA tariffs. This output-based financing mechanism ensures that facilities are reimbursed only for actual services rendered, thereby enhancing accountability and guaranteeing the availability, functionality, and quality of medical services across public health institutions in our republic. I urge every Kenyan to take charge of their health by enrolling with the Social Health Authority so that together we can end the heartbreaking cycle where families are forced to auction their livestock, sell their land, or part with their life's possessions just to afford medical care. No Kenyan should choose between life-saving treatment and their dignity. Let us unite to build a healthcare system rooted in dignity, equality, and compassion, a system where access to care is a right, not a privilege for a few. Ladies and gentlemen, you will agree with me, fellow Kenyans, that the remarkable progress we are making in both affordable housing and Taifa care has been made possible by the solidarity, trust, and commitment with which Kenyans have participated in and contributed to the realization of radical positive change on an unprecedented scale. The evidence before us of real progress with real impact on people's lives should encourage and inspire us to do even more together with greater confidence and to turn Kenya into the country we all aspire to belong. I extend my deepest gratitude to millions whose housing levy contributions are restoring dignity to fellow citizens who may never have had a dream of owning a decent home. I also thank all who support SHA and are helping us turn our vision of universal health coverage into a lived reality for millions across our country. Ladies and gentlemen, through strategic investments in agriculture, we are accelerating both growth and resilience in the sector. Fertilizer subsidies have boosted food production by 50%, while reforms in the coffee and sugar sectors have revived local industries, enhanced farmers' incomes, created jobs, and reinvigorated rural economies. Today, milk farmers are earning an average of 50 shillings per litre, up from 35 shillings 2 years ago. Coffee farmers are now earning up to 150 shillings per kilo, a remarkable increase from an average of 65 2 years ago. Tea earnings rose from Kenya shillings 138 billion in 2022 to 215 billion in 2024. Sugar production surged from 490,000 metric tons in 2023 to 815,000 metric tons in 2024, enabling us to reduce sugar imports by 70%, while increasing farmers' earnings from 50 billion to 90 billion. We have intervened with consistency and focus to ensure sugarcane growers receive fair returns for their deliveries and that they get paid in full and on time.
To anchor these gains sustainably, we must recognize that increasing the efficiency of milling plants is central to farmers' interest. Efficient mills are more profitable and offer farmers optimal returns. Conversely, outdated mills, some of which run on plants that are over 50 years old, recover only 1 ton of sugar from nearly 20 tons of cane, shortchanging our growers and robbing them of their sweat. In this connection, the recent competitive leasing of 4 state-owned factories, Nzoia, Chemelil, Sony, and Moroni, is another strategic step to inject efficiency, restore profitability, and safeguard farmers' livelihoods. Our goal is to modernize the mills, ensure prompt payment to farmers, workers' salaries and wages, and transform these once struggling factories into productive and sustainable enterprises. For years, these factories were a financial burden on the exchequer, surviving only on repeated taxpayer-funded bailouts while failing to pay farmers and workers. The government of Kenya has acknowledged its limitation in managing these mills. Let it be clearly understood that neither the factories nor their assets, including land, have been sold. They remain public property, leased under strict terms to private sector players to deliver shared value and revive the industry for the benefit of farmers, workers, communities, the sector, and the nation. As we dedicate our efforts to nation building, we are also preparing Kenya to thrive in an increasingly competitive, complex future. This requires equipping our learners with the knowledge, skills, and mindset necessary to seize opportunities and contribute meaningfully to national development. Guided by bold recommendations from the Presidential Working Party on Education Reform, we are undertaking the most transformational shift of our education system in over 6 decades. We have successfully transitioned to a competence-based education system, moving away from rote learning towards a dynamic, skills-based approach. That is a speech of His Excellency, Mr. William Ruto. We've heard him speak about many things. Pale kuna Obed Ndai anasema huyu anabweka tu. That is our president, yeah? Sindio? Mko like who's you and all? It's just our president because he's the one who is there. Ameelezea akasema ya kwamba mimi hapo kwa housing. Hapo kwa housing. Hapo kwa housing naweza sema aje? Haya afanye tu venye anafanya. Haya afanye tu venye anafanya. Ataniambia Vihiga ni wapi anafungua nyumba. Bado unajua mali zinajengwa wewe? Hata sijui. Sijui ama is there anybody who knows mali affordable housing zinajengwa huko Vihiga? Hebu mnisho. But on a serious note, because you know, President could be talking something here that people even are not understanding. Kwanza hizi vitu za housing. My friend, unajua anaweka hivyo akifirikia. What's happening, guys? Oh my God. Hivyo ndo nilifanya nikapea Murkomen jina. Murkomen. Ni mapema sana kwanza kunini. So when they speak about the housing, yeah? Hakuna Tutam anakuja hapa. Aki mimi na Kazi. I'm cursing it. To be honest, let me tell you something. So,
You see me quiet today because I have listened to this speech before. So, because yesterday I was following up with the Madaraka thing, and you listen to the president speak, and you just get tired. Unakaa unajiuliza kama ni tutapimana mpaka siku gani? Ama mimi ndo sijui. Ama mimi ndo sijui what is really happening in the government. Amezoea kutupima, kwani si ni mchezo? Amezoea kutupima, anafikiria kuna Tutam. On a serious note, tuongee in a serious note. Actually, guys, amesema amefungua nyumba mkuru wa jenga. Kwanza leo amebadilisha, amesema mkuru wa Rubeni. Mkuru kwa Rubeni. Alafu kuja amesema Homa Bay. Amekuja kuna sijui Kisumu. And then amesema atafungua wapi? Nakuru ametaja hapo Nakuru ametaja like 3 places. Amesema sijui Kakamega, sijui wapi, imeenda Vihiga. Mimi watu wa Vihiga mniambie, watu wa Kakamega hebu niambieni. Watu wa Vihiga, Kakamega, that way, watu wa Nakuru, tell us hizo nyumba zinajengwa wapi? Na zinaisha lini? Kama mkuu wa jenga nafaa ongeze nyumba zingine. Juu sijui alijenga 1080 houses. Okay, zingine zinajengwa. Unajua by the way mtu ni kutupimia na kama kutupimia, ndio msikie by the way anafanya kazi, vitu zinaendelea, ndio mchange your mind if you had switched your minds to someone else. Anataka mswitch minds mrudi back kwake, at least ndio apate kura ya Tutam. Kila mtu ameweka yake ni Tutam. Wewe mtam. No term. Kuna no term, kuna one term, kuna two term. Mambo yamechemka. Na yanaendelea kuchemka. But these all things that this person is doing is just because I think he wants to get the second chance. At least anaeka hizi vitu zote ndio mkuu ile ujamaa ndio come sasa tunataka tumpe the second round ndio akuja amalize hizi vitu zote. My friend, mtakuja nitafuta mahali nimeketi. Akiingia second time na anajua naye ni ya mwisho. Hata kama ataongezea mpigie kura nyingine tena ya 3. Lakini akijua hii anaenda lazima aende Tutam zake. Hiyo Tutam ndio mtalia vizuri. Hiyo ndio mtalia vizuri. Saya mli. The second one. You will know Ruto is not Ruto. Ruto is the one you see. But Ruto is not the one you know. That time you'll know. Hebu tafuteni mtu wa maana wenye mtaeka hapo. Afanyie kazi, at least punguze madeni, mkae at least the country stand to that position that we want. Haina deni, inajisimamia, inaweza jifanyia vitu yenyewe. Like our own country, and we be proud of it in everything that is being done there. But we are just proud of our country, but a country yenyewe iko na madeni huko nje, country yenyewe sijui iko na ofisadi. Yaani hata vitu zingine hata wengine hatuelewi zinafanyikaje aje hivi sasa. So guys, you should learn, and you should actually listen. Just listen. I always say that you have to listen to these people as they speak, because unasikia yale maneno wanasema vizuri. Na ukiwa mjanja, enda keti chini, jaribu kuyafafanua. Utajua ni story ya jaba. Na siku utajua ni story ya jaba, you won't vote this person again. So sikiza, enda kaa chini. Anza kuchu. Venye kaa ng'ombe. Unajua ng'ombe huwa inatafuna, inakula nyazi, inauma. Alafu saa ile inaenda kutulia, ndio sasa ina chew.
inarudisha ikichup pole pole. You have to do that now. Yani unaenda we kula tu, we meza. Lakini sasa ukienda kutulia, anza tu kuchu. Akasema hizi nyumba kwa hii ni yote ataimaliza. Kuna finance bill hapa anatengeneza. Kuna mitihani hapa imekwama inafaa kuwa anatengeneza. Kuna health pale imekwama inafaa kuwa anatengeneza. You guys, you should be serious on some things and you should think actually, because where the country is going right now, man, it's not as easy as you think it is. It's as hard as you are seeing it coming. As hard as you're seeing it coming. Not as easy as you are hearing it when he's telling you, affordable housing, if you didn't understand bottom up, now you are understand. What have you understood in that bottom up? Umeelewa nini wewe? Mkenya mwenzangu, wewe umeelewa nini? Mimi naelewa tu ni maisha inapanda hata sasa there's no eating ugali anymore. There is no eating good things anymore. Vitu sasa zitapanda bei, zitaozea hata sasa uko ndani. But then that's the time that you get things, vitu zinaoza. Mahindi yanaozea kwa store. Ati juu sasa bei ni mingi, watu hawanunui. Hata pia bei ikiwa kidogo, watu wanakuwa wengi wa kuuza, wengine zinaozea ndani kwa store. You have to look how to balance these things, cause watu hawezi umia, sawa? Na mahindi yanaozea huko kwa store. Watu waweza kuwa analala njaa huku, anateseka huku, unatuambia mambo ya affordable house. Affordable house yenyewe sioni affordable. Hata mimi mniite ni act. Nataka sana kuact hapo. Mbenye mmenipea nyumba. Ni act hapo nionyeshe watu venye hiyo nyumba inakaa vizuri, venye mmenihamisha kutoka kwa nyumba ya mabati. Because that's what you are doing outside here. Hivyo ndio ma-actress wanapatikana tu. Soon tunaenda kuwa na ma-actress ma-dictator. Anaitwa tu hapa ukuje ulie, upige magoti, uendeshe wheelbarrow, ufanye hivi, ukuje ubusu president, uingie kwa nyumba, uonyeshe venye nyumba iko na kila kitu. Labda tu ni hiyo nyumba waliweka tu ndani ya advertisement. Do you know that? Nyumba yenye inaekwa, by the nyumba ya ku-advertise inaekwanga kila kitu. Inaekwa shears, inaekwa curtains, inaekwa carpets, inaekwa viti, kitanda, vyombo, inapangwa vizuri, inaekwa dining table hapo, inaekwa inaekwa na TV. Hiyo ni ya ku-advertise kama hamjui. Nani? Ruto akupe nyumba full furnished. Nyinyi mnaota mchana na hamjui jamani. Hizo nyumba zote 1080 full furnished. Unapewa tu. You should be serious on some things. So pale kwenye comments, sawa? Namuona kuna Gypsy, sawa? Anasema hi Queen Zulfa, hi, how are you? How you feeling? It's been long. Anasema hi beautiful soul Tilda. Hi. How are you? Yeah. Anasema hi Obedi. Alafu akasema tena, I'm loving how most of us are standing on the words forming manifesto. You know, venye umesema, you look at these actors ambao wanapewa hiyo kazi ya kufanya uingizaji, and they are doing a really poor job. Hizi nyumba tumesema ni fully furnished. Kwani ukusikia ule mama akituambia story hapo? Ati tumepewa nyumba na William Ruto, ziko na kila kitu, iko na kitanda, iko na kiti. What does that mean? My friend, unajua mwezi tubeba ujinga hivyo sana. Kwani nyumba ya ku-advertise inakuanga aje? Nyumba ya ku-advertise, no, in just a short form, Zulfa. Nyumba ya ku-advertise inakuanga aje? Nimejenga nyumba zangu, sawa?
and I want to advertise them to show people how these houses will be arranged. And I'll show people how this house inaonekana ikiwa full furnished. Si nitanunua vitu zangu nikuje nikaeke kwa nyumba moja hapo, nikaonyeshe watu wenye inakaa. My friend, full furnish nyumba 1080, na umeweka zile vitu za maana hata kama si za maana sana, lakini za maana. Si rahisi my dear friends. Okay, unajua mimi kuna swali ambalo last time niliuliza whose houses are those? And I talked a lot. Sawa? I remember kaka yetu ambaye hayupo ameweza kutuacha, Felix. They said Anza kuacha. Akaenda. Sekena mali ameenda. Ameenda shughuli nyingine. Ametuacha. Kuna sijasema ameaga, nimesema ametuacha. Sijasema kuaga. Unajua kuacha pia ina maana mingi. Sasa ukisema the one who has left us, alafu unasema ametuacha, alafu kama umehurumia sasa ametuacha. So huyo kaka akaniambia nimekasirika, nimekuja na makasiriko, lakini let me tell you people, that one wasn't makasiriko. It's just like I sit down and ask myself, whose houses are those? What is affordable? And I don't want to really get into kuchambana tena, so but what is affordable? When you say that the food here is affordable, what do you mean? Ukienda Kibandaski, food is affordable. Ukienda Kempiski, food is not what? Affordable. Kempiski ongelesha wale. Umesikia Kibandaski na Kempiski. Kempiski ni ya superstar. Sie wengine tunakula Kibandaski. Why is that affordable? So when you say something is affordable, what do you mean? Anyway, that is a gated community. I mean, we also. How will someone, and I don't want really get into it, but how will someone mwenye kwa lipa rent ya 1,000 ama 900 800 go to pay in what? You said 1 unit is how much? A lot of money. A lot of money. So how is it affordable to them? Alafu tunaambiwa those people do, and again I said, those people do not need lifts. Those people need better houses where hawanyeshewi, where hawasikii baridi. Just a simple house. They do not need lifts. They don't need to be furnished. Hiyo uwanja, ajenge tu. Karibu niongee kwa lugha. Ajenge nyumba tu zikae kama shule. Sawa? Na weke ndani hao watu. Sasa kuwatoa hapo kwa mabati aweke kwa nyumba, at least hata kama ni ya mawe, iko na stima, iko na choo ndani. Azijenge tu hizo kama tu shule tu, mabangalo hapo. At least kusaidia hao watu. Pesa nyingine fanyia kitu kingine. Kuna wala wana food. Pesa nyingine gawa wape food. Waanzie life hapo. Era kujengea watu ati nyumba ya lift. Asimi kiendo umewapea generator na mafuta. Ati affordable. Wanasema hivi, this is Gypsy, anasema if the people around Ruto don't tell him the truth, don't expect any change. The public alone can't tackle Ruto's ego. Let me tell you, our brother, our uncle has a really big ego. That's why anafika place anakuambia aje, kama una feel mimi kama president sifanye vizuri, wewe ukikuwa president fanya. Haya, Gypsy anaendelea anasema, thanks my friends for the welcome. You're always welcome. And then anasema Tilda mastered how these houses are showcased. Alafu anasema
affordable houses normally for the rich, bought under marketing value. You hear? Pale hakula Pale anakula nini? Pale hamna nyumba ambayo hata wewe una afford Tilda. Hakuna. There are no houses that are for the public. These are for the rich. And it is so serikali nafanya only the rich. Do they work for the rich only? Because when you talk about those houses, you're not talking about me. You're talking about someone who receives a salary of 200,000. 200,000 kidogo. Tuseme 500,000. Hujanunua chakula. Basically, that is we cannot afford. Hujalipa sha. 200,000. Ni pesa kidogo sana. Aki walai mimi ukinipea hapa na kupajetia na inaisha hapa kwa meza. Hujalipa school fees. Hujalipa sha. Hujalipa hiyo rent yenyewe. Hujabai maji. Hujabai food. Mtoto ako na homa. Wewe mwenyewe mgongo inakuuma inafaa ununue painkiller. Mara 200,000. Hao ni wale wa mamilioni huko. Because guys, on a serious note, mtu wa Viga ako wapi walai? Where is Victor? Who is Victor? Victor, our fan. To tell us hizo nyumba za nini zinajengwa wapi? Side gani ya Viga? Viga is big, but we just wanna know. The president is bribing us with those words so that to buy hizo words tuende tumpigie kura tumpe Tutam yake ati ndio sasa tuseme ati akuja amalizie hizo nyumba. My friend, hata ukivotia ule mwingine atakuja tu kumalizia. Si yeye amekuja kumalizia za Ruto za Uhuru ama? Hata ule mwingine mwenye tutavotia hata kama kufinisha hapo. Hizo ni kitu ya kuendeleza. Ukuje ukipata ameachia njiani kama ni mlima alikuwa anapanda, endelea na hapo. And do the necessary. We should be serious at once and think about what this country is gonna be, or how the country gonna move, how country gonna develop, how country gonna yani So tukaya tu hapa naambiwa affordable housing, bottom up. Sasa umeelewa nini wewe? Umeelewa nini? But then the first time when I heard bottom up, I knew it's bottom up. So my grandmother was just happy, bottom up. And I told her, bottom up is maisha yanatoka chini yakipanda juu. Kumaanisha maisha hayatakuwa jinsi yalivyo sasa hivi. Maisha yatakuwa juu. But people did not understand that. And actually you are seeing it. You are seeing it. Life is from down to up. Down to up. Yanapanda pole pole tu. But you are happy. Bottom up. Bottom up. Hustler. Sijui whatever. Fungukeni akili wasee. Fungukeni akili. Because this time we should not joke. We should not do some things or we should not vote with emotions. We should not think about somebody because this person is so much good.
this person is giving out a lot of money, the other one doesn't know how to speak, this one knows how to speak to the people, sijui anaspeak aje. These people pretends. These are just pretense that they're bringing to us so that we can see how good they are, how polite they are. But let me tell you that politeness, it is never there. It is never on their faces. That politeness, it is never, it will even never exist. It's just, it always just appear when they are before you and are trying to, just before you, trying to tell you what they're gonna do when they go there, when you vote for them, when you do whatever, what they're gonna just come and do for you because you voted for them. They give you the 250 bob, 100 bob that they always give you actually every day, and then they go. After you voted for them, my friend, you never see those people back again. Wanakuja kuwadanganisha na maram hapo kidogo, mvua inakuja inanyesha, inabeba hiyo maram yote, inaenda inaanguka kwa mto. So there is nothing else they gonna come and do again. They nitengeneza barabara. They just wanna come again. Ati wametengeneza barabara. Hatujakata, wametengeneza barabara. Aya, umeenda. Barabara yenyewe hujaweka mitaro zile za kupitisha maji kule kando kando, at least mvua ikinyesha ile isikate kwa barabara katikati, ikuwe na mabonde na milima ikitoa hiyo maram tena. You just come, unalima, unaweka maram, and then you go. Telling us umetengenezea barabara. Only that, and then you go and then come again, tell us we vote for you again so that you can go and finish up your work that you are doing. And actually we can see there's no any type of work that you are doing there. And then someone is here confidently standing before us and saying, the work that I'm doing is this work that I'm doing, it will give me a Tutam. What are you doing, my dear friend? Which housing are you doing? You know, I just want to see those people who are in the street, washapata mahomes kwao, wapeleka huko umeweka kwa hizo. Which affordable house do we have in this country actually? So you are mentioning a lot. You are mentioning a lot about the bottom up thing, about the housing thing, about the affordable thing, but it is never there. It's never existing. So that we can come and say, Ruto, we just want to vote for Ruto again, so that he can come and accomplish his mission. My friends, that mission will be accomplished in a proper way that you will never even know or discover what is happening again. This man knows what he's doing. This man is so much clever than than the way you think, my dear friends. Let me tell you. If you see this person standing before you actually and talking in this all confident and saying that if you didn't understand bottom up, guys, if you didn't understand what is bottom up, I think now you can understand. Do you understand? Do you understand? By the way, hebu mtu aniambie, reject finance kwa nini kwa Uhuru kweli? Yara sikumbuki, hata sijui wale. Hebu mniambie. Have we ever rejected finance bill wakati wa Uhuru ama Moi huko ama Kenyatta ama Kibaki? Hebu niambieni kama tumefanya kitu kama hiyo. Just tell me, cause no. Right now is the time that Gen Zs have come out to fight for themselves, because they've seen that these are our parents, or if we live for these leaders, they won't do anything. If we don't speak, they'll just see we are okay and we are not okay. That's why we always say that you should speak. When you are not okay, my dear friend, you are not okay. You can't pretend to be okay and you are not okay. If you are not okay, speak out yourself. Speak out and say, I'm not okay, actually. Ati niko sawa. You are crying, but you are saying, niko sawa. Uko sawa wapi? Uko sawa wapi? Why are you crying then?
if uko sawa. Able to go serious in some things. Let's consider on what's happening. Watu wanakaa mtu wanawaambia, wanawabongesha, wanapea hiyo 200 and then wanafanya nini? Wanaenda. Wanakuja wanamwagia mara hapo, wajatengeneza mitaro yenye inapitisha maji. Mvua inanyesha, inakuja inabeba mara yote, inabeba inapeleka inarudisha kwa mtoni huko. And then you just go and then come back again after a few years and tell us, I want you to vote me again so that I can accomplish that. I haven't finished some types of work. We want to finish and we will do this and this. We want to add this and this on that. What are you adding this and this on that? Where are you adding? Kama miaka 5 imekushinda, ni nini utaongeza kwa hiyo miaka 5? So sasa hiyo miaka 5 utaenda kukaa starehe hapo, useme sasa Juni last term nataka kutafuta kitu kingine, ama sasa nitakuwa naenda kupumzika. So there's nothing. These people will just go there and relax, my friend. Hey, 2027 to 2032, you will be crying, walking on your knees, saying, asking God, hata God ashuke tu from heaven akuje kuimpeach Ruto. Ana mtoi tu, amshike tu mkono amwambie, papa, hata wacha tu tuende mbinguni nikuelezee na huko. You will pray. Because this man knows what he's saying. This man knows what he's doing. Tu jamaa wenye anasimama mbele akiwapea speech. You see, but I always say I want to be genius like this person, because anaweza simama hivi akuconvince, jamani, akwambie hii nywele yako si nywele. Wewe unajua ni nywele, lakini ataconvince ujue si nywele. Na utajua si nywele. Wanasemaga yule mtu ambaye anauzia changarawe, mtu anaishi kwa desert. Anawaambia changarawe ndio hii. Nunua. Na huyu mtu akawa desert kama kuuzia maziwa Masai. Maziwa yake. So Gypsy anasema when a government anywhere talks about affordability, it means catering for the fellow rich. When they talk social housing, then that's for you and I. The duet between Ruto and Raila has brought problems. It's brought a bridge in Raila's camp and deepened hate for Ruto. Mimi unajua ule wakati nikiteta hapa sana. Hata you see, like, I came and I found that is the topic that the producer wanted to discuss, and I was just like, okay. Because I have talked about this. This person comes, accesses the sorry, thank you. Anaangalia ground. Mnasema anaiangalia vizuri. Eti ni doctor of what? Anakuja anawaangalia nyinyi. Anaangalia directly. Anaangalia anaweza waingiza aje box. Alafu sasa ana use that against you. This person looks at us and just, and I am tired of talking about this person, let me tell you. I should, but I forgot it. There is water here. There is. Oh, you did that. Thank you. Welcome. Thank you. I thought there wasn't. Thank you so much. You know I love you so much. I know you do. I know. Aish, asante. So this person looks at us
Atakuja hapa studio kwetu kienea, angalia aone you know Ruto. So as we say that Ruto will the voice. Have people complained about the nini? Is it okay? Okay. Is sauti is nini? It had a problem kidogo, but right now it's okay. If it's bad, guys, you should be telling us. Gypsy, don't you are the one, you are the only one who always remind us about the sauti. So as we continue with the Ruto is that person who comes and talk before the people and say whatever he thinks and whatever he wants. So, guys, as we think about this person, or just tell me, when you just see Ruto standing somewhere and making his speech, what do you always think? What always come in your mind that, what is this person? We always think that this person, or we thought that person is coming to change the country actually in some things. Apunguze zile deni ambazo Uhuru alikuwa ameweka. Zenye walikuwa ameweka na Uhuru actually, because he was there, he was in the government. Because hakuna venye mtu anaweza sema alikuja akaweka deni. Mlikuwa wote kwa government actually. So you can't come and just unajidefend huyo mwingine unamweka nje, nyinyi wote mlikuwa hapo. So if you wanted this seat, so you came, tukakupea, so ilifaa ufanye aje? You come and clear those shit dirty things that were in the government and clean them and make sure that everything is clean, and then come to a conclusion of that now I want to make my own things and I want to make sure that the country is stable kabisa with everything. I wanna you make sure that yani country develop, country iko sawa, country na move, country hakuna vita, there is peace, there is yani there is everything in the country, but you are here telling us bottom up, affordable housing, economy sijui imefanya nini, sijui dollar sijui ya nini imepanda ama imepungua, sijui imekuwa whatever everything. Guys, what's the kwani huyu anataka tumwambie nini? Anataka tumsaidie aje? Anataka tufanye aje? Kama yeye kila kitu ameamua apandishe kila kitu, sisi wananchi wa chini tuumie, tuteseke, tuangaike, but yeye mfuko yake iko sawa, kila kitu iko and you are there so much good, okay? Mnasema mko sawa. Gypsy says, it is Ulfa, I know, talking about Ruto makes your throat dry, but we need to soldier on. So, you're clear, Tilda, and Tilda to give Ruto is due. Do you think that he is leveling up the regions? You know, I have talked so much about Ruto, so much, and I feel I have nothing left to say about Ruto.
sababu we have already known he's a liar. He manipulates. He's just who he is. So, I used to ask Kitambo, can a president get impeached? Can a president get impeached? It can be. Kama Ruto inafaa tu akuwa alisha impeach. Lakini sasa yeye ni mwenye amekuja with that. Yani those people always come. Tunasema amekuja na kifua. Wanataka wakuwe yani above everything. Like right now, by the way, since mimi nianze kujua anything about serikali, kwa serikali ya Ruto ndio nimesikia inaitwa ngani? Sijui what from above, order from above. Hapo ndio nimesikia order from above. Kamera. Kwa nini yake ndio nimesikia hapo order from above. And then ani anataka kuwe juu ya kila mtu. Hakuna kitu inafaa kuwa juu yake. Hata karibu kutuambia anataka kuwa juu ya Mungu. Huyu ni dictator man. Huyu ni dictator. Na sasa anaingia kwa dictator akuwe kama Museveni. Museveni unajua ni mzee sana. Hata akingangana kuvaa kiatu yake haizi tosha. Hata kidogo. Hawezi. And then anataka kujenga kwa zile nini. By the way, even the apology, hakuna mtu alikubali apology yake. Ya Ruto. Hata Museveni apologize. Apologize na country yake. Akaongelea kwanza kuhusu Mobutu Seseko. Seseko? Nani? Akasema Mobutu used to listen to foreigners instead of listening to their people, and that was not really good for them. Even that one apologized to. I think it was like a thing they were doing. Did Samia? Yeah, I don't know if Samia apologized, but even that one apologized too. Unajua mimi what is new with Ruto? Yenyewe, what is new? Which new? What is new with Ruto? Want to see new thing to Ruto? Unless there's a brand new name for Ruto. What is new with Ruto? What is new with no term and one term? Nothing. Nothing at all. Just the same old tricks. This one is a manipulator. This one is just this one. When we are talking about Raila, it is. When is the finance bill going to be dropped? This month? Not sure. Yeye yenye manza kuatakiwa mapema hivi unafikiri itakuja tu hivi hivi. Si rahisi venye tunafikiri itakamu hivyo. Inaweza kuja itulie kwanza juu wanaona jinsi wameikamia mbio. Watulie nayo kwanza ndio wakuje wajifanye venye wanataka, akuja adanganye tena ati si sign. Lakini vitu zishapitishwa. Yes. Unajua Wakenya siku hizi sisi wajinga. Tunajua kila kitu venye inaenda kukua. Yani we know the way it's gonna go down, but we know it's already down. Yeah. You can't tell us it's about to go. It's already down, my dear friends. Mtu asikwambia it's about. Kata akikwambia ukisikia tu it's mwambie anza na ready down. Lakini mwambie wewe ka huko. Wewe ni watuta mwenda. Sisi tuko huko kwa one term. Huko ndio tuna side one term. So guys,
you're gonna do something about this Ruto man. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko. Ule mwenye alishikwa huko. Sasa Ruto anataka kuweka nani? Hao watu wataweza tunaokupa hiyo jela yenye amewekwa. Kenyans we are. But are they going for that lady? As in, are we going for that lady? That lady should be gone. What should be gone? Oh my God! It is a Monday morning, yeah? Amepelekwa koti ama? Ajapelekwa koti. Leo inafaa amekuwa amepelekwa koti. Wamwambie makosa yake ni nini? Ama ni holiday mnampeleka kesho? Watu wako na mchezo. Ama ni holiday mnampeleka kesho? Watu wako na mchezo. Wanashika mpaka manguna mano na wava. Why are you touching the ladies though? Huh? Where is chivalry? It's already gone. Why would you touch the lady and take her to jail? Because she has created that thing. Are you threatened? Like, there's nothing. Someone may just see him together. How it lies. We all know that's why we call him Kaongo. And all those 20 names that we've named him over a span of 3 years. Ni same tu. A microphone. Just a moment. We are fixing it. And if it's okay, you tell us, just comment. Just comment and tell us the nini is good now. We continue but we are continuing still where we were on this man Ruto. Nakwambia what? Ruto. Sijui nani aliniuliza jina ya Ruto nilikuwa nimesahau. Ati president anaitwanga nani? I get to some point actually I forget. Is it okay now? Okay.
It is okay, yes? They'll say it's okay. They are saying thanks. So I think when they say it's okay, thanks. Okay, you're welcome. Now, what can you tell the people with hapa? Because muda pale unatuishia. You know, guys, actually, as I always say, that the time. Okay, so we always say, or as I always tell you, when sorry, I felt like sneezing and then it disappeared. When we say, or when I say that when it comes to voting, let's not vote with emotions. Let's vote with our minds when they're upright, centered on someone that will come and change the country and make it move. Watu kukufa, watu kukidnapiwa, alafu wanakuja wanatuambia watu wamejikidnap, watu nisijui nani ndio aya, walisema Cleophas ndio script writer. Sijui huyu mwingine sijui ndio nani. Gachagua sijui alisema ndio nani hapo. Alafu akasema Koimbori ndio actor hapo. Yani, you people, you're playing with the lives of people, and then you come and start mentioning the way these people are doing their script, the way they are acting. Actually, you guys, you're not serious with what we are doing on this job of yours. And we won't condone that nonsense anymore. In coming 2027, we are voting new people, new faces, new mindset people in the state house, in the government. Easy. Hawa watu wengine wote, they just go. So guys, as I finish up, and I'll like to say my name is Tilda. See you when you see us again here. Wakati mwingine ambapo tutakuwa pamoja. Kwa heri ya kuonana. Bye bye. Hi, and namshukuru sana Gypsy na Obedi and the silent viewers for joining us. I am your host Zulfa. Let us go. We're gonna finish there and then meet here later for the other show. I hope by then tutakuwa tumesha fix hizo microphones. So jina langu Zulfa, tupatane hapa baadaye. Bye bye.